All right, I started the recording already. Well, I would say let's get started. I see that more and more people are getting in, but because of time, yeah, we should get started now. فنحن رح نبدأ الويبينار. طبعا الأشخاص فيهم يقدروا يرجعوا ينضموا بعدين، والويبينار رح يكون مسجل لكل الأشخاص اللي يمكن ما لحقوا أو تأخروا على قسم منه. First of all, thank you very much for everyone for joining us on tonight's webinar with Dr. Giampapa himself. بدنا نشكركم جميعكم لحضوركم اليوم معنا بهذا الويبينار مع دكتور جامبابا بذاته. My apologies for last time. We had some technical issues and we couldn't do the webinar, but like Dr. Giampapa said, we're going to make it up today. آخر مرة بيرجع بيعتذر إنه صار في مشاكل تقنية ما قدروا يطلعوا بالويبينار على الوقت، ولكن جامبابا اليوم رح يعوض علينا بهذا الويبينار. And what I'm going to start with, proper introduction of Dr. Giampapa now. فتعرفكم أكثر عن دكتور جامبابا. Well, there are so many things that Dr. Giampapa did in the past. I mean, it will take us literally maybe an hour to go through everything. نظراً لإنجازاته الكثيرة لدكتور جامبابا بدنا ما يقارب الساعة بس لحتى نفسر هو شو اللي عامل، فرح نختصرهم. But I'm just going to highlight a couple of the most important things that he has achieved in his career. رح نحكي عن أهم الإنجازات اللي حققها خلال مهنته. He's a board-certified plastic reconstructive surgeon. دكتور جامبابا هو طبيب طبعاً مرخص كطبيب تجميلي ترميمي. He has worked as a consultant actually for NASA prior years before Jeunesse. اشتغل كذا سنة مع النازا وكالة الفضاء الأمريكية كمستشار قبل جنس. He is a founding member of the American Academy of Anti-Aging Medicine. هو من مؤسسي الأكاديمية الأمريكية لمكافحة الشيخوخة. He's been featured in many magazines, in radio, television programs. معروف جدا لأنه مشهور كتير، بيحطوه كتير على التلفزيونات، برامج، مؤتمرات، فهو كتير معروف حتى بالمجلات. He is an author. كمان هو كاتب وباحث. He's a board-certified physician, Nobel Prize nominee, and a member of Jeunesse Scientific Advisory Board. فدكتور جامبابا رشحوه على جائزة نوبل بالطب لكل الأبحاث اللي عملها، وبذات الوقت هو من المستشارين الطبيين لشركة جناس جلوبال. And he was recently nominated for a 2014 Nobel Prize in the area of stem cell research. وبال 2014 رشح على جائزة نوبل بالطب نظراً لكل الأبحاث اللي أنجزها بمجال الخلايا الجذعية. Guys, it's an honor for us to have him tonight on the webinar, the creator of AMPM. Please welcome to the webinar, Dr. Giampapa. هو بالطبع فخر لنا انه اليوم موجود معنا بالويبينار، هو اللي صمم AMPM لجناس، فخلونا كلياتنا نرحب مع بعض بدكتور جامبابا. Doctor, over to you. Okay, thank you, and it's my pleasure to speak to all of you tonight. We are going to talk about something very, very new and interesting, and I look forward to this presentation. أهلا وسهلا فيكم جميعا بهذا الويبينار. اليوم رح نحكي عن مواضيع جدا مهمة وجدا أساسية رح تفيدكم كلياتكم. So the newest approach to looking at aging in human beings is directly related to our DNA and looking at our DNA as virtual genetic software. فمؤخرا أحدث الاكتشافات الطبية بمجال مكافحة الشيخوخة عم تنظر بشكل كتير قريب على DNA أو الحمض النووي تبعنا. Okay. Good. Next slide. And the next slide too, please. So Bill Gates has recently stated that DNA is like a computer program, but far more advanced than any software we've ever created. بيل غيتس مؤخرا قال انه DNA او الحمض النووي هو مثل كمبيوتر، برنامج كمبيوتر، ولكن اكثر بكثير متطور من اي سوفت وير نحن خالقينه لحد هلا.
By the way, Dr. Giampapa, somebody is translating into French, writing it for the French people on the webinar. So, pour les Français, pour les personnes francophones, Linda est en train de traduire en français dans le chat. Donc, vous pouvez comprendre tout ce que Dr. Giampapa en dit. Très bien. Next slide. So AMP and AM Essentials creates a whole new perspective on our cells, our DNA, and our future health. And today we'll show you for the first time the latest research that shows how AMPM actually interacts at the genetic level. والمكونات اللي موجودة بالاي ام بي ام والاي ام بي ام بحد ذاته عم يخلق نظرة جديدة على الخلايا تبعنا، عم نقدر نشوفها بطريقة جديدة، وعم يقدر يعطينا المجال لنشوف الحمض النووي ومستقبلنا كمان بطريقة مختلفة. Okay, next. So when we look at DNA computers, we see that a computer that uses regular computer programming can look at information in digital format, whereas the new DNA computers can store much more information and perform more complex calculations. لما نجي نحن بنطلع على جهاز الكمبيوتر بنشوف انه جهاز الكمبيوتر بشكل متواصل عم يعمل عمليات وعم بخزن معلومات ديجيتال على الانترنت and using it. ولكن اذا بنجي بنطلع على الدي ان اي او الحمض النووي بنشوف انه قادر يخزن معلومات بشكل متطور اكثر بكثير من اهم جهاز كمبيوتر موجود عندنا. The main difference between standard computers and DNA computers is a standard computer can arrive at a solution to one problem. DNA computers can actually create multiple solutions to a specific problem. أكبر فرق ما بين جهاز الكمبيوتر والدي ان اي اللي هو بيشتغل ككمبيوتر هو انه جهاز الكمبيوتر قادر يوصل لحل واحد فقط لمشكله معينه، اما الدي ان اي كمبيوتر الدي ان اي قادر يوصل لاكثر من حل لهيدي المشكله ويعطينا اكثر من احتمال واحد. Next, please. So in summary, a human cell has to perform hundreds of thousands of calculations every second. And this is where DNA becomes essential in keeping our cells healthy and our health optimal. وبالتالي كل خلية عنا إياها بالجسم تعمل مئات آلاف العمليات الحسابية والحلول اللي بتطلع فيها بالثواني والدقائق، وبالتالي الدي ان اي او الحمض النووي قادر يلبيها ويشتغل بهيدي الطريقه وقادر يخزن كافه هيدي المعلومات. Next, please. So what happens to cells as we age is our genetic software, our DNA becomes damaged. And this is directly analogous to a computer when it gets a virus in its software. So the difference is we suffer poor health and rapid aging when our cells' genetic software is damaged, and this is what we want to avoid. فمثل حيلا جهاز كمبيوتر كمان الدي ان اي تبعنا بيلقط بيلقط فيروسات، وهيدي الفيروسز كمان بتخلي هالجهاز اللي هو الحمض النووي يضعف وبالتالي يصير يشتغل بشكل خاطئ، كمان بخطر بيصير عنده شيخوخة وبالآخر بينهار. فبالتالي الفرق الأساسي إنه أو الظاهر اللي بيصير يظهر علينا نحن بنعاني بنصير من صحة ضعيفة، بنعاني من شيخوخة مبكرة على الصعيد الخلية أكثر من مرة. Next, please. So each day of our life, we have an opportunity to either restore or enhance our cells and our genetic software. And if we do this, we can make a big impact on how we age and the quality of our health. فنحن كل يوم في عنا فرصة جدا ثمينة وجدا مهمة كيف نحن يوميا نقدر نعتني بالخلايا تبعنا ونقدر نعتني بهالسوفت وير الحمض النووي كرمال نتفادى التدهور السريع للخلايا تبعنا. Next, please. So the recent approach to designing products is all about helping to repair and maintain
the genetic software or the codes that keep our cells healthy and aging optimally. Just Dr. Giampapa, excuse me 1 second. Nader, people are saying that my voice is low. Okay. My laptop is at its highest level. No, I hear you very loud and clear. And so do I, yes. Perfect. Guys اللي عم يسمع صوت واطي علوا انتو صوت التليفون تبعكم او علوا انتو صوت اللابتوب تبعكم، البقية عم يسمعوا بشكل واضح. Next slide, please. No, can you repeat this one? I'm sorry. Thank you. Sure. So the most recent approach to cellular aging is based on keeping our DNA, our genetic software healthy and repaired. And this is the focus of AMPM products. وآخر الحلول اللي توصلنا لها هي إنه نحافظ أو نأخر الشيخوخة، شيخوخة الخلية، هو عبر المحافظة على genetic code أو هالسوفت وير اللي هو موجود بالحمض النووي، وبالتالي نعطيه المجال إنه يقدر يرمم حاله ويشتغل بطريقة فضلة، أفضل طريقة. Okay, we can skip this and go to the next, please. So to keep in mind how important this is, our bodies are basically biological machines running on genetic software based on our DNA. And you can see we have enough DNA in all our cells to reach the moon and back again 6,000 times. This is unbelievable. فبالتالي كل جسدنا وكل الوظائف اللي نحن بنعملها يوميا مبنية على هالسوفت وير اللي موجود بالحمض النووي، وفعليا نحن عنا حمض نووي كافي بخلايانا لحتى نروح ونرجع من الأرض على القمر 6000 مرة. Next, please. So one of the biggest things we're looking at is the global aging population. And what's happened now for the first time in history in 2018, the number of people 68 and older are dramatically greater than the number of people who are young. So we have to do something to change the model of medicine. واللي هلا عم نشوفه واللي عم نشتغل عليه لحتى نكافح هالشيخوخة المبكرة هو عم نطلع بال 2018 لأول مرة عم بيكون عدد الأشخاص اللي عمرهم ما فوق 68 أكبر بكتير من عدد الأشخاص اللي عمرهم تحت ال 68 68 وبالتالي عدد الأشخاص اللي صاروا فوق هيدا العمر صار كتير كبير وبالتالي نحن صرنا مضطرين نغير الطريقة اللي بنتعاطى مع الطب. So instead of treating diseases, we need to treat the origin of diseases and be preventive and proactive. This is the focus in Jeunesse. فتحول التركيز من انه نعالج الامراض على انه نتفادى الامراض ونعالج المشاكل اللي ممكن تسبب امراض بالمستقبل وهيدا الهدف الاساسي اللي بنركز عليه بمنتجات جوناس. Next, please. So AMPM is a product that has been designed to be the next evolutionary step beyond vitamins and minerals. فال-AMPM صمم تيكون تكنولوجيا متطورة أبعد بكتير من المتممات الغذائية. Okay. So this product contains 92 different ingredients. Vitamins and minerals are only 20%. The rest of the compounds in this product have been designed to actually alter what genes are active as we age. فهيدا المنتج 20% منه فقط هو معادن وملوحات وكافة بقية المكونات هي مكونات مصممة خصيصا لحتى تشتغل على الحمض النووي وتحمي الحمض النووي. Next, please. Okay. And once more, please. Okay. So AMPM Essentials is available in both tablets and the new powder formats. In Lebanon, the tablets are available. Both products are equally effective when it comes to cellular aging. بالعالم في عنا نوعين من ال-AMPM، عنا ال-AMPM بشكل حبوب وعنا ال-AMPM بشكل باودر أو بودرة بساشيات. بلبنان متوفر ال-AMPM على شكل حبوب. So بلبنان
متوفر الايام بي ام على شكل حبوب بس اثنيناتهم بذات الفعاليه. Well, that's okay. Sorry. That's okay. So the YES system is a unique system that has been designed by Jeunesse to create a group of products that work from the inner aspect of the cell to the external surface of the body, the skin, as well as from the skin into the body as well. So this is a unique focus on product development. فلما نحن بلشنا نصمم المنتجات ونصمم كيفية هيدي المنتجات بدها تشتغل، كان من المهم جدا انه نصمم منتجات بتشتغل من جوا لبرا ومن برا لجوا. فاللومينس هو على راس الهرم ببلش انه يشتغل من برا، واذا بتلاحظوا اساس الشغل واساس المعالجة من الداخل هي الايام بي ام. Okay, next slide, please. As we look at the Jeunesse YES system, the youth enhancement system, we will see a group of products that are, as I mentioned, work from the outside in and from the inside out. AMPM is positioned as a foundation product as it helps all the other products in the YES system work more efficiently. فمثل ما نشوف جهاز اليوث انهانسمنت سيستم او سيستم مكافحه الشيخوخه او تحسين الشباب هو عباره عن منتجات بتكمل بعضها وبتتمم بعضها، وعلى راس هيدي المنتجات او على الاساس تبع هيدي المنتجات هو الايام بي ام. Next, please. So the secret to understanding cellular aging has to do with understanding how to control the aging process in one cell. And if we can do this for one cell, we can do this for 100 trillion cells that make up the body. فأساس مكافحة الشيخوخة هو لما نفهم كيف فينا نأخر الشيخوخة بخلية واحدة، لأنه اللي نحن قادرين نعمله بخلية واحدة قادرين بشكل سهل نطبقه على 100 تريليون خلية اللي هي مكون منها جسمنا. So the quality, and we go into this video. Can we go into the video? No, I guess not. Okay. So the body is made up of two main groups of cells, our body cells or somatic cells and our adult stem cells. We have over 100 trillion cells that make up the body. And the secret is keeping both our stem cells, which are the regenerative potential for our body, as healthy as our somatic cells, which are involved in keeping our daily body function optimal. فنحن بجسمنا في عنا نوعين من الخلايا. في عنا الخلايا اللي بنسميها somatic cells واللي هي الخلايا العادية، وفي عنا خلايا تانية اسمها adult stem cells أو الخلايا الجذعية المتشور الكبيرة adult stem cells. فالأساس تبع العلاج أو طريقة العلاج بتبلش من هالخلايا اللي هي خلايا جذعية adult stem cells. So AMPM has been designed to actually help restore, repair, and enhance the function of both stem cells and body cells. فالAMPM مصمم لحتى بالدرجة الأولى يرمم، بالدرجة الثانية يحسن ويفعل النوعين من الخلايا، فبيشتغل على الخلايا السوماتيك وبذات الوقت بيشتغل على الخلايا الجذعية. So in this slide, we see that as we age, the number of stem cells that our body has decreases, but also the quality and function of our stem cells decreases. And this is the secret to help maintain both number and quality of stem cells in our body. فهيدي السلايد اللي شايفينها بتشوفوا انه لما نحن نختير بجسدنا عدد الخلايا الجذعيه بيوطى كتير، ولكن بذات الوقت وظائف نوعيه هالخليه المقدره الوظيفيه تبعها كمان بتتراجع، وهذا الشيء اللي بيؤدي لانه جسدنا يتاخر كتير او يصير عندنا الشيخوخه. Next, please. So one of the things we now know that
as our cells age and get damaged, they turn into what we call senescent or old cells. These cells actually cause our healthy cells to age quicker. فاللي نحن بنعرفه هو انه الخلايا الجذعيه مع التقدم بالعمر هي بتختير وهي بتصير خلايا مثل كانه شبه متوفاه او شبه ميته، واللي اكتشفنا انه هاي النوع من الخلايا كمان قادر ياثر على الخلايا الصحيه بجسدنا ويأثر عليها بشكل سيء. Next slide, please. So the secret here is to slow the formation of these damaged cells and to maintain the function of healthy stem cells and body cells. فالهدف الأساسي هو إنه نأخر هالشيخوخة اللي عم بتصير بهالنوع من الخلايا، وبذات الوقت هو نحافظ على الخلايا الجذعية اللي بعدها صحية. I see a chat saying the slides are not projected well, so I'm not sure what that is. Maybe we can fix that. Okay, so getting back to this whole concept of DNA as genetic software, what we know now is damage to our DNA is what initiates cellular aging, the shortening of our telomeres, and the production of these negative senescent cells. اللي نحن بنعرفه حاليا عن الشيخوخة هو لما يصير في عنا عطل أو ضرر بالحمض النووي، هيدا الشيء عم بيؤدي على إنه الخلايا هيدا الشيء عم بيؤدي على شيخوخة الخلايا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية عم بيؤدي لقصر التلوميرز واللي هي اللي بتحمي أطراف الدي ان اي، وبذات الوقت عم بيأثر على إنه يخلق هالخلايا الجذعية اللي صارت كتير كبيرة بالعمر على وشك إنه تتوفى. Next slide, please. Here we see a young boy who was born with a genetic defect at 23 on the left, 23 years old on the left, and at 27, right before his death, you see the same child who looks and suffers from diseases of aging. This is due to just one defect in one gene, and that's the DNA repair gene. So بهيدي الصورة بنشوف صورة شخص حقيقي. هيدا الشخص كان مصاب بمرض، هيدا المرض بيسموه مرض الشيخوخة المبكرة. فبتلاقوا على صورة الشمال هيدا الشاب كان عمره 24 سنة، وعلى صورة اليمين هيدا الشاب لما صار عمره 27 سنة دغري قبل ما يتوفى، فتوفى على عمر 27. وكل هالمشكلة اللي شفناها اللي أدت للشيخوخة السريعة عنده كان سببها فقط عطل واحد بجين واحد، وهيدا العطل كان بالجين اللي هو مسؤول عن ترميم الدي ان اي او ترميم الحمض النووي، واللي ادى على هيدا المرض اللي شايفينه. Next, please. And here we have the example of a gentleman whose DNA repair genes are 4 or 5 times more effective than the average person. And you see his health, his function is dramatically better also, and his aging process is dramatically better. فهون عم نشوف بالعكس، عم نشوف شخص عمره 105 سنين، وهذا الشخص الجينات اللي مسؤولة عن ترميم الحمض النووي تشتغل بفعالية أكثر ب4 أو 5 مرات من الشخص العادي، وليكو التأثير على الوظائف، على جسده، على مقدرته، على الشيخوخة المتأخرة اللي صايرة عنده. Next, please. So the secret here in all our research and designing products for Jeunesse is to maintain our cellular function, to decrease the damage to our DNA, okay? And also, if we can do this, we can actually, our physical body looks younger, it functions better. And on top of products, we certainly need to discuss our lifestyle habits, which include, at the moment, eating not optimally and not exercising optimally. But let's focus on the products right now, because DNA damage is at the core of all our products that we design at Jeunesse. فهدف التركيز الأساسي بمنتجات جونيس هي إنه تشتغل على عنصرين أساسيين، أو تشتغل
على تأخير الشيخوخة تبع الخلايا، وبذات الوقت بتشتغل على انه تخفف الاعطال والاضرار اللي بتصيب الحمض النووي تبعنا. فبالتالي بجناس وهذا الشيء بيؤدي لجسمنا يشتغل بشكل افضل على كل النواحي. والتركيز هو على طول على نوعين، على هدفين بجناس. اول شيء هو المنتجات اللي ممكن تساعدنا كثير، وبذات الوقت اللايف ستايل. وباساس اللايف ستايل هو الاكل الصحي، ومن بعده التمرين الصحيح والمضبوط. ولكن اللي رح نعمله اليوم رح نركز على اول عنصر هو المنتجات. We have done human clinical studies, which have been published in nutritional journals, that show the basic formula of AM/PM does reduce DNA damage and reduces inflammation. عملنا أبحاث طبية، أبحاث عيادية طبية، هيدي الأبحاث برهنت شغلتين من وراء استخدام ال AMPM. برهنت إنه ال AMPM عم يقدر يخفف العطل اللي بيصيب الحمض النووي، وبذات الوقت ال AMPM عم يقدر يأخر الشيخوخة تبع الخلية. Next, please. Okay. So both versions of AM/PM, whether they're tablets or the powdered format, have been designed in what we call biosynchronicity. That is, there is two programs, two sub DNA software programs in each our cells. One is for general aging, and the other program is to enhance both sleep and energy in the morning. So AM/PM has been designed to work on all three of these software programs, genetic software programs. لما جينا شفنا ال AMPM اثنيناتهم، ان كانوا كبسول يعني ان كانوا حبوب او ان كانوا بودره، بيشتغلوا اثنيناتهم بذات الفعاليه، وبيشتغلوا على شيء بنسميه what is it biosynchronicity. وهيدا الشيء بيعني انه هالمنتجات بتشتغل على الثلاث انواع من السوفت ويرز اللي موجودين بقلب الخليه. أول سوفت وير بتشتغل عليه هو تأخير الشيخوخة العامة بالجسم. ثاني سوفت وير هو اللي بيعطينا اللي بيتحكم بالنوم الصحي تبعنا. وثالث سوفت وير هو اللي بيتحكم بالطاقة اللي عنا إياها خلال النهار. وبالتالي ال AMPM عم يقدروا يشتغلوا على هالثلاث سوفت ويرز بذات الوقت. Next, please. So the science behind both our previous work in stem cells as well as AM/PM is the same. And this has to do with the science of what we call epigenetics. That is the ability to turn off certain genes or on certain genes based upon what our cells are exposed to. فالعلم تبعنا إن كان بال AMPM أو إن كان بالأبحاث اللي عملناها بمجال الخلايا الجذعية، بيشتغل على شيء بنسميه epigenetics، واللي هو مقدرتنا على تضوية الجينات اللي نحن بحاجة لها أنها تشتغل بالخلية، وبذات الوقت تطفية الجينات اللي ما بدنا إياها تشتغل بالخلية. Next, please. Can the video get started here or no? Can we see the video? Click on it? No. Okay, that's okay. So maybe we can, okay. So to take a peek at where we are in the past, and many companies still are involved in selling tablets, but the dish on the left is the exact ingredients that are in AM/PM, 2 tablets in the morning, 2 tablets in the evening, or 1 AM/PM powder product and 1 PM powder product. The future of nutrition for the body and for health is about taking all the key ingredients that are needed and making them easy to consume, and more importantly, making them available to the body via the digestive tract. فلما بنجي نحن بنشوف وبنقارن هيدا الصحن اللي شايفينه على الشاشه، ولسوء الحظ في كثير شركات بعدها بتصدر هالنوع من الحبوب ومن التابلت، بنجي بنشوف هيدا الصحن هو بالضبط
كمية المنتجات اللي نحن بدنا ناخدها تنوازي حبتين أيام الصبح حبتين بي ام بالليل، أو ظرف أيام باودر بالنهار وظرف بي ام باودر بالليل. والهدف لمستقبل او مستقبل الطب ومستقبل التغذيه الصحيحه اللي رايحين باتجاه العالم هو يجعلوا هالتغذيه اول شيء هينه لنقدر ناخذها، يعني بدل ما ناخذ هالصحن بناخذ حبتين، وبذات الوقت الهينه لجسمنا يقدر يمتصها بالجهاز الهضمي. So our cells have a genetic program for basically repair in the evening, and this occurs while we rest and are in deep sleep. And a secondary program kicks in the morning to produce energy and balance hormones. And as we age, this, what we call autonomic